Yo, we're leaving. Prepárate, porque lo que vivió CJ Faison esta vez no es para cardíacos. CJ es conocido por comprar propiedades malditas y explorarlas de noche con su equipo, pero esta expedición a los Pine Barrens de Nueva Jersey, conocida como la tierra del legendario diablo de Jersey, superó cualquier límite. Apenas 10 minutos después de entrar, su furgoneta quedó atrapada en el lodo hasta el eje, aislados por completo y sin señal. Sin opción, decidieron avanzar en bicicletas eléctricas, adentrándose a ciegas en uno de los bosques más solitarios de la costa este. Fue entonces cuando la expedición cambió drásticamente. Mientras avanzaban por un sendero sombrío, una linterna se encendió de la nada, cegándolos directamente en la cara. Eran dos figuras silenciosas, inmóviles en la oscuridad, sosteniendo luces sin articular una sola palabra. El equipo intentó mantener la calma, pero el pánico real surgió al notar que su GoPro se había caído cerca de donde estaban esos extraños. No tuvieron más remedio que volver. Oh! Oh! Hello? Oh! Yo, hello? Yo, yo, yo. Okay, go. They're fucking running that son of a bitch. Go. Hey! Hey! Yo, we're leaving. Oh, damn it, you all right? Yep. Yo, we're not f***ing with you, dude. We're rolling out. We were just... Sonny, where you at? Fuck. Oh. I'm going, Sonny. Yo, hang on a second. Hang on, hold the light, hold the light, hold the light. He's probably just fishing. He's probably his fishing spot. He's just fishing. No, go, just go. Yo, he's holding his hands up. See, I told you, we just up the guy's fishing spot. Al rastrear el camino, el miedo se transformó en desconcierto. Enterrada en el suelo, encontraron una caja extraña marcada con símbolos grabados a fuego. Pero el verdadero terror comenzó segundos después. Las luces de los desconocidos dejaron de estar quietas y empezaron a avanzar hacia ellos, esta vez a toda velocidad. Lo que siguió fue una huida desesperada. Corrieron a ciegas entre la maleza, con las ramas golpeándolos, mientras un estruendo profundo y grave resonaba en el bosque, algo que desafía toda explicación. Nunca supieron quiénes eran esos hombres, ni qué causó aquel sonido. Solo tuvieron una prioridad: no mirar atrás y alcanzar la furgoneta antes de que fuera demasiado tarde. Yo, hello, yo, yo, yo. Okay, go. They're running at us, go. Like there's a trail right here. Bro, what in the hell? What is that? Dude, what the hell is that? It's got like some kind of inscribed artwork. And it's burned. That's really weird. This ain't even a trail. It's just like dead ends over here. You want to lift it up? No. Yep, just run. Moderate run. Don't trip me, I won't trip you. Okay. I'm gonna... I don't know if it's following us. Oh yeah, dude, he's following us, 100%. Dude, he's in like a... Okay. Stop for a second, just see if his light's moving.
All right, yeah, he's moving. Just keep going. Dude, did we just say something? Be like, hey, so sorry, dude. We didn't mess up your fishing. Okay, we might start running. Start running, Sonny. Hang on. This, if he's gonna see our light. Whoa! Quit grabbing your dick and come on. Bro. Let me put this small light away. Okay, so he does talk. He stopped. Kind of.